which we're going to end the session. So next two sessions வந்து IArch each branch இருந்து over students they're going to just share their review or the feedback fine. So first we have Srivardhan from Coimbatore branch. So he scored Nata வந்து 111 and JE paper 2 வந்து 99.36% score பண்ணியிருந்தாரு. And OBC ranking வந்து all India rank 81 and he got placed into the NIT Calicut. So Srivardhan, you can talk 5 minutes or a few words about IArch and your experience in IArch now. Okay, sir. How are you, sir? First of all, fine. Thank you, ma'am. Okay, sir. Sir, Tamil பேசலாம்ல sir? ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. தமிழ். Yes sir. IArchல வந்து நான் படிச்ச டேஸ் வந்து ரொம்பவே மெமரபிள். இட் வாஸ் சோ குட். நம்மளோட ஒர்க் ஷாப்ஸ், என்ஜாயபிள் டேஸ், ஃபன், அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டடீஸ் டைம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த 1 இயர்ல வந்து நான் நல்லாவே ஐ ஜஸ்ட் கெயின் லாட்ஸ் ஆஃப் மெமரி அபவுட் டிராயிங். டிராயிங் வந்து ஆர்கிடெக்சருக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு IArchல கரெக்டா நீங்க சொல்லி தந்தீங்க. மெயின்லி ஆர்லி சார் அவரோட அந்த ஒரு கரெக்டான வியூ, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலேயே அவர் வச்சிருக்க வியூ வந்து இட் வாஸ் சோ குட். It was and students, you have to know that it's a best option that you have to go for architecture na நீங்க வந்து IArch தான் வரணும். பிகாஸ் இன்னைக்கு நான் வந்து நாட்டால கம்மி, ஆனா ஜேஇல வந்து நாட்டாக்கு அப்புறம் தான் நான் ஜேஇ எழுதினேன். நாட்டால நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி ஜேஇல என்னை கரெக்ட் பண்ணி ஜேஇல நான் எவ்வளவு மார்க் எடுக்க வச்சிருக்காங்கன்னா தட்ஸ் ஒன்லி IArch. இட்ஸ் a best option rather than other institutes. That's the main thing. It's the best. நான் மற்ற இன்ஸ்டிடியூட்ஸையுமே நான் பார்த்தேன், இருந்தாலும் ஐ லைக் தட் IArch. ஒர்க் ஷாப்ஸ், நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. வி கேன் கெயின் மோர் நாலேஜ். அதே மாதிரி டூர், நாங்களாம் நிறைய டூர், நாங்களாம் மோஸ்டா ரொம்ப வெளில ஊர் தான் சுற்றணும். கிளாஸ் அதே மாதிரி நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மள என்ஜாய் பண்ண விடுறாங்களோ அதே மாதிரி கிளாஸ்ல தே வில் பி சோ ஸ்ட்ரிக்ட். கரெக்டா நம்மள எங்க படிக்கணும் எல்லாமே அவங்க சொல்லி தந்து they just make us a flying class. Yes sir. Okay, thank you sir. Thank you Srivardhan, நீங்க வந்ததுக்கு and wishing you very all the best. ஒரு சூப்பரா கேலிக்கட்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கீங்க. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆர்கிடெக்டா நீங்க ஃபியூச்சர்ல மாறி வரணும். அதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பிகினிங் ஸ்டெப்பா IArch என்னைக்குமே இருந்ததுக்கு and we are very proud ma. Thank you so much Srivardhan. Thank you ma. So next I call upon Ritika M from Chennai branch, and she studied at Velamal Vidyalaya Annexure. Nata mark is 138, JE percentile is 98.61, TNE rank 16, and she got placed into the NIT Trichy, and she was studying with us for the last 2 years. Even 10th mudichadume Ritika has joined in IArch. And Ritika, you can just say a few words about IArch and being in IArch now. Yes sir. Hello sir. First of all, Hi ma'am. Sir, when I joined and actually IArch எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. லைக் ஐ வாண்டட் டு டூ இன் ஆர்கிடெக்சர், ஆனா அது என்ன டைரக்ஷன்ல போகணும், என்ன படிக்கணும், அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. பட் நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன லைக் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொன்னாங்க. லைக் டிராயிங் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் மேத்ஸ். ஐ ஹேட் நோ ஸ்கோப் இன் ஜேஇ. லைக் மேத்ஸ் எனக்கு ஓகேவா தான் வரும். ஸோ நான் ஜேஇ கண்டிப்பா வராதுன்னு தான் இருந்தேன். பட் தென் தே செட் மேத்ஸ் இஸ் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் டிராயிங்கையும் ஆப்டிடியூடையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதுனால எனக்கு ஜேஇல மார்க் வந்தது. So I got more percentile and maths was less, and drawing and aptitude was more. So my overall percentile was more. And join பண்ணும்போது like I had low confidence. இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு கூட எனக்கு வராது. Like they gave me confidence to speak. ஏன்னா நிறைய செஷன்ஸ் நடக்கும், அவங்க முன்னாடி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. Like we had more of workshops, model making, face painting, and we went to Dakshin Sutra. ஸோ அங்கேயும் போய் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்துச்சு. தே ஆர் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிராயிங் எனக்கு பேசிக்காக தான் தெரியும். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு கிரியேட்டிவ்னா அவ்வளோவா வராது. ஸோ நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு நிறைய டிராயிங் ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சு. நான் என்னால இப்போ வரைய சொன்னாங்கன்னா லைக் ஐ கேன் ட்ரா மோர் தேன் பேசிக். இப்போ என்னால என்ன வியூனாலும் என்னால இப்போ வரைய முடியும். அது எனக்கு அது ஈஸியா சொல்லி கொடுத்தாங்க. லைக் என்னால ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க. அண்ட் full years 2 years was awesome. ஆனா எனக்கு ஆன்லைன்ல தான் போச்சுன்றதுனால அவ்வளவா
like students கூட connectivity இல்ல, but the classes was awesome. But last 6 months was awesome. ஏன்னா last 6 months தான் ஆஃப்லைன்ல நாங்க வந்தோம். அதுலயே எங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடந்துச்சு. Dakshin Chitra 2 was awesome. Yes sir. Okay, and then, thank you so much Ritika. Proud to be an Iarchian. Thank you ma, thank you. We are proud to say that you are an Iarchian, like unga colleges kum unga future kum, and wishing you very very all the best ma. Thank you. Thank you sir. So next I call upon Sai Preeti R from Trichy branch to study at Montfort School. Nata mark 128, JE paper score is 98.72, and she got placed into the NIT Trichy, and she has also last 2 years வந்து IArch Trichy branch la படிச்சிட்டு இருக்கிற student. So Sai Preeti, you can just say a few words about IArch and the things. Hello sir. Hello எல்லாருக்கும். First வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்றேன். லைக் ஸ்கூலை விட எனக்கு பார்த்தா ஐஆர்ச்ல தான் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் எல்லாரும். ஸ்கூல்ல கூட எல்லாரும் லைக் அபவுட் ஸ்டடீஸ் இருப்பாங்க. இங்க வந்து ஆர்கிடெக்சர் வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்டடீஸ் பத்தி மட்டும் இல்லாம கம்யூனிகேஷன், அப்புறமா வந்து எப்படி டு சீ ஃபன் இன் எவ்ரிதிங், அது எல்லாமே வந்து நாங்க இன்கார்பரேட் பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தோம். அதனால எனக்கு ஸ்கூல் போறதை விட இந்த சண்டேஸ் எப்போ வரும் அப்படிதான் இருக்கும். சண்டேஸ் வந்து நம்ம எல்லாரும் ட்ரா பண்ணலாம், ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் இருக்கும். அதுதான். அப்புறமா வந்து நான் ஸ்டாஃப்ஸ் பத்தி சொல்லணும். ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸும் இருக்கட்டும், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸும் இருக்கட்டும், எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். நம்ம என்ன கேட்டாலும் நமக்காக பண்ணி கொடுப்பாங்க. எனக்காக வந்து 2 hours உட்காந்து எனக்கு டிஎன்ஏ எல்லாம் அவங்கதான் போட்டு கொடுத்தாங்க. நான் வந்து அவங்கள என்ன கேட்டாலும் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்புறமா வந்து எப்பனாலும் அவைலபிள், நமக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் பண்ணுவாங்க. கவுன்சிலிங் வரைக்கும் கூட அங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து அட்மிஷன் போடும்போது சொன்னாங்க, காலேஜ் ஹாஸ்டல் வரைக்கும் வந்து விடுவேமா அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அப்புறமா நிஜமாலுமே வந்து அவங்கதான் பண்ணி கொடுத்தாங்க. கவுன்சிலிங் கூட எல்லாமே அவங்கதான் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்புறமா வேற அதுதான் ஸ்டாஃப்ஸ் பத்தி. அப்புறம் டீச்சிங்ஸ் வந்து நமக்கு நாட்டாவும் இருக்கட்டும், ஜேயும் இருக்கட்டும், நமக்கு வந்து மேத்ஸ் அதெல்லாம் விட டிராயிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். அவங்க வந்து டிராயிங் வந்து நான் இருந்தது வந்து ஓரளவு பண்ணுவேன். டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து மேத்ஸை விட மேத்ஸ் அவ்வளவா வராது. ஸோ ஜேஇல வந்து ஆப்டிடியூட் எல்லாருமே பண்ணிடலாம். மேபி 2 இருக்கிறது வந்து மேத்ஸும் அப்புறம் டிராயிங்கும். ஸோ மேத்ஸ் நம்ம ஒழுங்கா பண்ணனாலும் we have to be phenomenal in drawing to get good scores. ஸோ வந்து டிராயிங் வந்து நம்ம நல்லா பண்றதுக்கு இட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் us to start early. நான் வந்து ஏர்லியா ஸ்டார்ட் பண்ணனால you have intervals to practice. Sai Preeti, so I think there is some problem in her network issue நினைக்கிறேன். So thank you so much Sai Preeti. So thanks for the உங்களோட நெட்வொர்க்ல ஏதோ இஷ்யூ இருந்துச்சு போல. அபு Sai Preeti came again, so allow her just 1 minute, so she will conclude. Yes, Sai Preeti. நெட்வொர்க்ல ப்ராப்ளம் சார். அதுதான். அது வந்து நம்ம டிராயிங் வந்து நான் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆனது டிராயிங். அதனாலதான் எனக்கு வந்து இந்த பெர்சன்டேஜே கிடைச்சிருக்கு. மேத்ஸ் கூட அவ்வளவா ஒன்றும் பண்ணல, டிராயிங் வச்சுதான் கிடைச்சது, ஆப்டிடியூடும் டிராயிங்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து எவ்வளோ அவங்க சொல்லி தருவாங்க. நீங்க லாஸ்டா போனா கூட அவங்களோட பெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஆனா நம்ம இப்பவே போய் சேர்ந்தோம்னா நமக்கு வந்து we have the time to practice and hence we can do better. Practice makes man perfect. அதனால வந்து நமக்கு ரொம்ப டைம் இருந்தாலும் நம்மளால ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் இஃப் வி ஜாயின் earlier and I encourage everyone to join. IArch is amazing and I would recommend it. Thank you so much Sai Preeti. So wishing you very all the best for your future. கண்டிப்பா காலேஜோட வாசல் வரைக்கும் வருவோம். சரிங்களா? Thank you ma, thank you. So next I call upon Loshni K from Madurai branch. So Loshni oda JE paper 2 percentage 97.6 and Nata mark வந்து 144, sept rank வந்து 62, Nata cut off வந்து 335.6, TNR rank 8,
டிஎன்ஏ கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து 6. ஸோ அவங்க வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட கவுன்சிலிங்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டெஃபினட்டா ஷி கோனா கெட் இன் த நம்பர் 1 காலேஜ். ஸோ எந்த காலேஜோ ஈஸியா ஷி கோனா கெட். ஸோ லோஷ்னி அண்ட் லோஷ்னியோட மாம் இருக்காங்க. ஸோ 2 பேரும் இருக்கீங்க. அண்ட் உங்களோட இந்த 2 years of being in IArch, நீங்க 10th முடிச்சு ஜாயின் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்க நேம் அண்ட் ஸ்கூல் நேம் சொல்லி ஜஸ்ட் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணலாமா? Hi, my name is Roshni and 2 years IArchல வந்து படிச்சிட்டு இருக்கேன். And மகாத்மா மாண்டசரி CBSE ஸ்கூல்ல படிச்சேன். And why and how I chose architecture அப்படின்னா, நான் அந்த like 7th standard, like usually everybody would think about their aim, and same way I was thinking. Meanwhile, my sister was in 11th standard, so she already chose architecture. 7th standard I had these choices: IPS, IAS, scientist, all that I had. And then how I came to architecture is then gradually I became interested in designing, and my parents own a textile shop. First I was interested in this fashion designing, and gradually it became interior designing, and finally architecture. And simultaneously my sister chose architecture, so she chose the best institute. She chose IArch, and that is how I got introduced to IArch, and they guided her so well, and she got it in Anna University, Chennai. That is what she dreamt, so she got it there. And then my parents were satisfied with IArch, and I joined in IArch. Actually, we experimented with her. We decided to experiment with her. She wrote all kinds of exams: NIFT, NID, UCED, SEED, and exams, engineering exams for autonomous universities and all that. Sorry, deemed universities. And she went coaching for NID and NIFT and Nata, JEE, B.Arch, and JEE for JEE paper 1 for engineering and all that. And then for me, I filtered Nata, JEE, B.Arch, and NID and NIFT. I wrote it as a practice for Nata. I didn't go coaching for that, and we could not find any better institute than IArch, so I joined IArch. And when I joined, it was pandemic times. I was not sure whether the classes were going on normally, but I joined, and during the pandemic, using the online platform, they did the best. Can you imagine drawing class being taught in online, but they taught us online the drawing class, and we understood drawing. And the drawing that I did before, many people say that I really do drawing really well, so I accept that. And the drawing that I did before was totally different from the drawing that you should do for the exam. Even if you see the last year drawings and all that, you will not understand what to do in the exam unless you have a good coach. And for me, it was Jagdish sir in the beginning, and Palni Sami sir during the live classes. They really guided me very well, and we got exposed to a lot of teachers, not only one teacher for one topic, not like that. So ஒரு டீச்சர் வருவாங்க, அவங்களோட கண்டென்ட் எல்லாமே அவங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். And then another teacher comes, அவங்க கண்டென்ட். You get different perspectives of the same subject, and they didn't expose you only to the exam. They didn't coach you only to the exam. They exposed through the core, the course also. You should have real interest to survive for 5 years in architecture. So on the course என்னது, அது first we should understand. அப்போதான் வந்து நம்மளால சர்வை பண்ண முடியும், இன்ட்ரெஸ்டோட படிக்க முடியும், அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அண்ட் கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸஸ், அந்த ஒர்க் ஷாப் முன்னாடி சொன்னாங்க, ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். அன்பார்ச்சுனேட்லி எங்களுக்கு பேண்டமிக் டைம்ஸ்னால டூர்ஸ் போல, பட் தே பிளான்ட் ஃபார் டூர்ஸ் ஆல்சோ. And then after 12th exam, you have this intense coaching period, the aptitude-க்காக. அந்த டைம் தான் வந்து you will prepare for the exam. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் you get to know about the course, the idea of the exam and all that. ஒரு 1 year you prepare your mind, and that after 12th exams நம்ம will prepare for competitive exams. அந்த டைம்ல their support was I needed their support, and they did support. And after that that's it.
ஆஸ் அ சீனியரா வந்து நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னா, ஸ்டார்டிங்லயே வந்து if you're really interested in joining architecture, இதுக்கு முன்னாடி ஆர்கிடெக்சர் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. And architecture has a lot of sub fields and a lot of career options. I don't think any other course has so much career options than architecture. That is one of the main reasons that I chose architecture. And 20% is your interest, 20% is IArch, 20% is God, and 20% is your family, and 20% is your hard work. For me, IArch, God, family, my interest, everything gave their own 100%, except for my hard work. I gave 50% of my hard work. அப்படியே இருந்து for me, I got all this. If you really work hard for this, you will get it. You will get placed in a very good college. And thank you. Explore architecture and enjoy your journey in IArch. Thank you. All the best. Thank you so much, Loshni. So Loshni அவங்க மாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க 2 டாட்டர்ஸுமே வந்து ஐஆர்க்ல தான் படிச்சாங்க. 2 பேருமே வந்து ஒருத்தங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஆல்ரெடி 3rd year படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் லோஷ்னி ஆல்சோ கோயிங் டு கெட் இன் டு தி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ 2 daysல ரிசல்ட் வந்துடும். மேம் ஒரு 1 minute உங்களோட ஒரு டைமும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா தென் இன் another 15 minutes I will end my session. ஸோ அபு, கீதா கண்ணன் மேம் வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க பெட்டர். Hello everyone. எல்லாரும் கேக்குதா? Good afternoon. Good afternoon. என்னோட 2 டாட்டர்ஸ்க்குமே எங்களுக்கு 2 டாட்டர்ஸ் தான். 2 டாட்டர்ஸ் நாங்க டெக்ஸ்டைல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கோம். பட் ஆனா அவங்களுக்கு பிடிச்சது டிராயிங், அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், நிறைய இடம் போகணும். அதனால அவங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர் தான் ரொம்ப பிடிச்சது. ஃபர்ஸ்ட் பெரிய பொண்ணு கீதிகா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ஃபைனல் இயர் பண்றாங்க. அவங்க வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில தான் நான் போவேன், எனக்கு என்ஐடி கூட வேணாம், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் நான் போவேன் சொல்லி ரொம்ப தேடி அப்போ வந்து ஐஆர்ச் ஸ்டார்டிங் மதுரையில் அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஐ திங்க் அந்த இயர் தான் 2nd year நினைக்கிறேன் ஐஆர்க்கு. அவங்க ஸ்கூல் மூலமா அவங்க நடத்தினதுல நாங்க பார்த்து ஜாயின் பண்ணோம். வி ஃபவுண்ட் த பெஸ்ட். அதனால அவள் அதுல ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா பண்ணாங்க. அவளுக்கும் முதல்ல இருந்து டிராயிங் தெரியும். பாப்பா லோஷ்னி சொன்ன மாதிரி அந்த டிராயிங் வேற இந்த டிராயிங் வேற. நாங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது. நிறைய இன்ஸ்டியூட் முதல்ல இருந்தது நாட்டா பத்தி, எங்களுக்கு அப்பதான் தெரிய வந்தது. பட் ஆனா நாங்க 11th ஸ்டார்ட் பண்றப்பயே சேர்த்துட்டோம். அதுதான் பெஸ்ட். இப்போ கேட்டீங்கன்னா அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு கிளியரா 11th கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் நிறைய. அந்த டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க டிராயிங்ல எல்லாத்துக்கும். அதே மாதிரி அவங்க 2 பேருமே ஐஆர்க்ல போனதுக்கு அப்புறம் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது. டிராயிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. ஆர்கிடெக்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு, ரொம்ப நேரம் வரையணும். பட் அதை பிடிச்சு பண்ணணும்ன்றதுனாலதான் அவங்க அது சேர்ந்ததே. அந்த மாதிரி பிடிச்சு நீங்க போறத இருக்கிறப்போ இவங்க நல்லா நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அங்க ஷாபத் சார், யாசர், கௌதமி மேம்லாம் நல்லா எங்களுக்கு கைட் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் கீதிகாவுக்கும் சரி, இப்ப லோஷ்னிக்கும் சரி, இப்ப வரைக்கும் எங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. we found the best institute ஐஆர்க்கு தான் இங்க மதுரையில நாங்க பார்த்ததுலயே. 2 பேரும் அதே மாதிரி நல்ல ரேங்க் ஹோல்டர்ஸா வந்ததுல எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ so much ma'am. We are very happy. So உங்க 2 டாட்டர்ஸோட பெஸ்ட் ஃபியூச்சரா இருக்க போகுது. தேங்க்யூ so much. லோஷ்னி ஏதோ பேச விரும்புறான்னு நினைக்கிறேன். லோஷ்னி, அபு சார். I like to thank the maths teachers and aptitude teachers also. Nancy ma'am, Princey ma'am, and Krishnan sir. Thank you so much.